Very good afternoon to all of you. I am Bharani Aroll, the President of Hyderabad Software Enterprises Association, HYSEA. And thank you very much for coming, for all of you to attend this event, because I know there are lots of, challenges in terms of any physical events or whatever, but I think this physical event, right, that we're planning, we want to kind of give a message that as long as we are taking all the precautions, right, we should be okay. Very importantly, whether it's social distancing or wearing masks, right, is very, very important as a part of our life to be able to continue with our lives. So the lifestyle or our livelihood cannot be impacted because of this COVID. The only thing is, with due respect to the government guidelines, we will be very much complying with the social distancing norms and the mask part of it, even in our physical event. So the primary reason we are here today is to kind of, do a press conference for the upcoming business summit, the second edition of business summit of HYSEA. This business summit intends to kind of bring all the stakeholders, particularly the small and medium enterprises, together and be able to kind of look at opportunities, the emerging opportunities in the current landscape. We call it as the new normal, right? We've been talking about this new normal for quite some time. So, as you know, small and medium enterprises were affected, right, more than the large enterprises during the last 1 year, because of various reasons. One, their ability to be able to have the access to the market and the kind of work they do, the purchase orders they get, right, it's not all very long term. And also we call it as the runway for small and medium enterprises is smaller as compared to the large companies, because the cash flow is not as strong as like the large companies are. So eventually, we are very happy to say that even during this 1 year pandemic, which never happened in the past any time this long, the companies survived, and we always say that we kind of were very resilient to the pandemic, and we came out very successful. And now it's all about the growth phase, because we went through all that recovery phase, resilience phase, and now we are into the growth phase. And very unfortunate that the second wave has come now. But again, I would say many people talk about different strains and all that, but in my personal opinion, it is definitely some amount of lack of discipline, right, which led to the situation, because the strains were there, maybe there are more strains coming in, but as long as we maintain discipline, I think things can be under control. So going back to the summit, HYSEA, you all know that it is almost a 29-year-old organization. We represent almost 90% of the IT industry of Hyderabad. And we've always strived to bring in all this SME community or large IT companies on different platforms to be able to get access to a lot of information, knowledge sharing, and be able to look at opportunities collectively and see which are the best practices one can adopt, what are the technologies one should just get into. So many different areas I think we work towards to be able to improve the IT ecosystem in Hyderabad. And we've been very successful. Today, this year, we're talking about close to 1,40,000 crores. This basically also has been estimated by the Telangana government, which is close to a 6 to 7% increase. And 21-22 is going to be very interesting for us. I'm sure we'll get to the double digit with the kind of momentum that we see in the offshore outsourcing, because with so much of H1B curves and even the global markets, they've gone through a lot of challenges. And with that, I think what they're trying to do is they're trying to recover and see how they can reduce the cost. With that said, offshore outsourcing is definitely a major area that they will be focusing on. And we see certainly a lot of growth in that offshore outsourcing. So which means it's going to be very beneficial for India and for Hyderabad particularly, with a lot of progressive activity that we've been doing. And HYSEA has been really working very hard, even during the pandemic, even historically, to be able to help the industry grow double digit or even more, right, all these years. So with that said, we are planning on summits
like infrastructure summit. This is actually the business summit which is on April 9th, which is in HYSEA, and we have great speakers lined up, and very importantly Mr. Rajesh Nambiar, who is the Managing Director and Chairman of Cognizant India, who is going to be the chief guest. He will be coming physically. And secondly, Mr. Jayesh Ranjan, he is the guest of honor. He will be also coming physically. And what is most important is that this being a summit which is addressed towards SME primarily, Mr. Jayesh Ranjan is going to be making a statement which will have a huge impact on the MSME segment. So that, I think, we'll just keep it as a surprise. I'm sure he will be making this announcement on the day of the event. So we're all very excited about that particular statement that he would be making. And you all know that SME segment, we already have a focus on that, and Mr. Kiran Cherukuri is also our Vice President of HYSEA. He is running that forum, and we have already formed a committee. The government has formed a committee, and which you all know has been already come through a GO, wherein we are looking at opportunities for SMEs from the government sector. Whatever work or projects the government can be given to the SME sector. So a committee has been formed. We have already met a couple of times. I think it's going to take full shape as we move forward. We see that particular committee will be acting, taking a very active role in terms of giving a lot of projects for the small and medium enterprises. So the next one, the infrastructure summit, right? We are planning on sometime in June 10th, and the next one would be the innovation summit, because that is our flagship summit that will be happening in November. And so every quarter we plan to have this kind of summit, and summit is just not for the sake of having some audience here and speakers there, but eventually we are doing a lot of business in those summits. Eventually the outcome is phenomenal, that we have seen in the last innovation summit, and even for that matter CSR summit, where Mr. Pulala Gopichand was the chief guest. So we are looking at every summit creating a huge impact for that targeted segment. So that has been our goal, and we've been achieving that. And we'll get into the details as we go through this process of the press conference, and we'll also throw open to you for any questions. But one thing I can tell you is that people may ask, why is that it's going to be a physical event when there was a GO and all that? But GO talks about cultural events, right? Anything to do with religious events. So we did check with the government about this, and that's one of the reasons why Mr. Jayesh Ranjan also is coming over to the event physically. But rest assured, we will make sure that we will maintain physical distancing and all COVID protocols, and it's a very limited audience. Not that we're trying to do with a huge gathering. It will be less than about 150 or maybe even 100 depending on the situation. But we're just trying to do it even virtually at the same time, because we're just going to be broadcasting it and through virtual platforms, so that we reach wider audience. So that has been our goal, and I hope you all support this initiative, and we'll make this as a big success. Also, just let me introduce two other gentlemen on the stage. I'm sorry, I should have done it earlier. Mr. Srinivas Rao is the Chief Operating Officer of HYSEA, and Mr. Kishore Bora, he is one of our management committee member. He is also MD for Energy Tech Global. Thanks for joining, gentlemen. HYSEA second edition of Business Summit చేయడం జరుగుతుంది April 9th date HYSEA. ఈ ఒక ఈవెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఇందాక కిరణ్ గారు చెప్పినట్టు స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్, పర్టికులర్లీ స్మాల్ కంపెనీస్ వచ్చి దే ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అంటారు అన్నమాట. జనరల్గా ఏ ఒక ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయినా, ఐటీ అయినా, ఏ ఒక ఇండస్ట్రీ అయినా, small companies are going to be the future large companies. So it's very, very important to note that any Infosys or Wipro, they've all started small. Today they are huge. So atla ee roju small companies repatiki pedda companies avvadaniki chaala chances unnai. Andukani vaatiki kuda manam chaala focus cheyali, vaati meeda manam chaala focus cheyali. Vaatiki em support kavalo government dwara ganiyandi, industry tarapuna ganiyandi, manchi oka support ivvadam HYSEA ku oka important objective. అందుకని మాకు ఒక సెపరేట్గా స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ SME ఫోరం ఒకటి క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక లీడర్, అంటే ఇప్పుడు కిరణ్ గారు దానికి లీడర్ అనమాట. సో దాని మీద ఫోకస్ చేయడానికి కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం.
అందులో ఈ యాన్యువల్ బిజినెస్ సమ్మిట్ అనేది వచ్చి మొదట ఎస్ఎంఈ సమ్మిట్ అని చెప్పారు ఇంతవరకు కిరణ్ గారు. సో అట్లా ఎస్ఎంఈ సమ్మిట్ అని పిలుస్తున్నమాట. ఇప్పుడు దాన్ని బిజినెస్ సమ్మిట్ అని మార్చాము. ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కోసం ఒక ముఖ్యమైన ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. April 9th మన మిస్టర్ జయేష్ రంజన్ గారు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు ఎంఎస్ఎంఈ కోసం. సో ఇది వచ్చి మన తెలంగాణలో ఫస్ట్ టైం, తెలంగాణ మాత్రం కాదండి, ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం ఇట్లాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకురాబోతాం. అందుకని HYSEAను గవర్నమెంట్ చాలా క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఈ సమిట్ ద్వారా ఇప్పుడు చాలా గొప్ప స్పీకర్స్ వస్తున్నారు. ఈవెన్ ఢిల్లీ నుంచి కూడా ఇందాక చెప్పారు, మీటీ నుంచి ఒక జాయింట్ సెక్రటరీ షౌరబ్ గారు, ఆయన ఫిజికల్గా రావడానికి కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. బట్ అదర్వైజ్ వర్చువల్గానే ఇది పార్టిసిపేట్. సో ఇట్లా చాలా స్పీకర్స్ వచ్చి అందరూ దే ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ సమ్మిట్. బికాస్ ఇట్లాంటి ఒక సమ్మిట్ అనేది స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి మన తెలంగాణలో కానివ్వండి, ఈ సదర్న్ రీజియన్లో కానివ్వండి, HYSEA చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నమాట. ఇప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ ప్యానల్ డిస్కషన్స్, అంటే ఇది ఒక జస్ట్ సింపుల్ ఒక డిస్కషన్ లాగా కాకుండా, ఒక సెమినార్ లాగా కాకుండా, ఎస్ఎంఈస్కి ఏమేమి అవసరం, ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎలాంటి మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి, ఆపరేషనల్ ఎక్సలెన్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఆపరేషన్స్ అంతా, లేదా ఫైనాన్స్ కానివ్వండి, ఆపరేషన్ కానివ్వండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ HR కానివ్వండి, అట్లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ మీద కూడా ఒక సెమినార్ ఉంది, ఒక సెషన్ ఉంది. అది కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చాలా, ఇందాక కిరణ్ గారు చెప్పారు, స్మాల్ అండ్ మీడియం కంపెనీస్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్. సో అది మనం ఎలా సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పి దాని గురించి ఒక ప్యానల్ ఉంది. సో ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ మీద ఒక ప్యానల్ పెట్టి దాంట్లో పెద్ద లీడర్స్ అంతా అచీవర్స్ మనం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా వచ్చి ఇలా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. సో పెద్ద లెవెల్లో సక్సెస్ ఉంటుంది మాకు ఒక నమ్మకం. అందులో మీ ఒక సపోర్ట్ మాకు కావాలి. సో ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ఒక దారిలో చేస్తాం. ఎట్లా అంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ కానివ్వండి, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే మాస్క్లు వేసుకోవడం కానివ్వండి, వీటిలంతా మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో చేసి సేఫ్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలని ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ప్లాన్. అది నవంబర్లో అండి. అది వచ్చి మా యాన్యువల్ సమ్మిట్ లాగండి అది. బికాజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ దట్ ఈస్ అవర్ ఫ్లాగ్షిప్ సమ్మిట్. లాస్ట్ నవంబర్లో చేసాము, మరి ఈ నవంబర్లో కూడా చేస్తున్నామండి. సో దట్ విల్ బి అవర్ ఫ్లాగ్షిప్ అండ్ కల్మినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ ఈవెంట్స్ అండ్ అవర్ ఫోకస్ ఇస్ ఇన్నోవేషన్. ఎందుకంటే ఈవెన్చువలీ వీ విల్ గ్రో ఓన్లీ త్రూ ఇన్నోవేషన్. మనం ఈ జనరల్ బిజినెస్ మోడల్స్ మనం ఒక 10 years ముందు ఉన్నదంతా ఇట్ విల్ ఆల్ గెట్ అవుట్డేటెడ్. Unless otherwise we innovate constantly, we will not be able to grow as a country, particularly from an IT industry perspective. Eligibility ఏంటంటే ప్లీజ్ కమ్ విత్ దట్ ప్యాషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే మనం ఏ ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ మీడియా మిత్రులు కూడా మనం ఈ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్నప్పుడు కొన్ని టాపిక్స్ ఐటీ మీద చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ జనరల్ టాపిక్స్ దట్ ఎనీబడి కెన్ బెనిఫిటెడ్. Primarily it is for a HYSEA member company, but we are also extending to all non-member companies also. So definitely జయేష్ గారు చెప్పే ఒక స్టేట్మెంట్లో అవి కూడా ఉందండి. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ వీ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్ నౌ. అంటే చాలా కాలం మేము పనిచేస్తున్నాము. మీరు చెప్పిన పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఎంఈస్కి ఒక క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ అనేది వచ్చి, అది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కానివ్వండి, లేకపోతే జనరల్గా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి చాలా ముఖ్యం. సో ఈ ఒక సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకి అది హెల్ప్ దొరికిందంటే గవర్నమెంట్ ద్వారా కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ద్వారా కానివ్వండి, ఇట్ విల్ రియలీ బూస్ట్ దేర్ ది బిజినెస్. సో అది ఒక ఖచ్చితంగా ఒక యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మెసేజ్ దట్ జయేష్ గారు వాస్ గోనా గివ్ ఒక కాంపొనెంట్ ఉంటుందండి. See, we've done multiple service, right, to be able to get a feel of the industry. When I talk about industry, all the stakeholders in the industry, over a period of about 1 year since the pandemic started. The last one in that series was Return to Office, RTO we call, Return to Office survey. And this was administered to all the company, HYSEA member companies, comprising of small and medium and large companies as well. And that also included multinationals. We call that as GIC, Global In-House Centers, right? So those companies as well. And the finding is that, the work return to office could just go up to close to 30-35% by July.
and by 60 to 70% by end of this year, right, by December 2021. And that was the state of mind when we did the survey close to about a month and a half ago. But now with the second wave, things could just change without a doubt. But what I see, particularly what is interesting to note now is that many companies are offered people to come back to office, but they're not let's say mandating it. They're just making it more voluntary. The reason is the clients, based on the survey results, the clients also have started requesting the employees to come back to their offices, to their suppliers' offices, right? And see, though a lot of technologies have evolved over a period of time, the last 1 year particularly, whether it's going to be let's say cyber security, right, to be able to address any cyber security challenges, data, information security challenges, all that we were facing in the beginning of the pandemic. But I think technology has kind of evolved to be able to address those issues, and the digital technology adoption has also increased a lot. So with all that, I think there's no immediate need for anybody to just rush employees to come back to office, and just because they're all working from home, it is not really having a huge impact also on the other side, on the positive note. So coming back to office is always a good thing to do from our opinion, but by just kind of getting the whole process delayed will not really have a huge impact on the industry. Well, at a very high level, yes, we have submitted certain recommendations, and see, it's not that the state government doesn't know, right, about the industry and what SME is going through right now, right? They've been very proactive in terms of even the first phase, right, when the pandemic hit, during the worst case situation also, when companies were just not able to kind of keep employees, particularly the small and medium companies, particularly the small and micro companies, when they were having some challenges, government stepped in to be able to help to do rebadging these employees, help trying to find any affected employees. They can be let's say placed somewhere else, or rather being trained or retrained by task, and also any grievances that were coming out from the employees also, they were just being addressed. So that's something that HYSEA worked very closely with the government to be able to support the small and medium enterprises. In addition to that, I think Kiran mentioned about the capital requirement, whether it's going to be a working capital or any kind of capital needs that companies need. I think there's some instrument that we are working with the government to be able to facilitate, particularly for the small and medium enterprises. I think that will come as a part of maybe the statement that Mr. Jayesh will make, and subsequently the work that will be done post a statement. So we'll be very closely working with him to be able to create that infrastructure. It's going to be financial support infrastructure, or it could be getting the trained manpower, right, for the SMEs. And HYSEA has already embarked on many different journeys in terms of say, for example, how do we get people internship, the students, right, internship. We've already created something called the HYSEA Highway platform to facilitate internship and also job fairs for the students. So many things are happening that will support the SME community overall. Key enabler for the IT industry. We can talk about multiple things, but today when we talk about infrastructure in the past kind of a context, we were talking about roads, buildings, and power and water. But today's infrastructure has taken a huge kind of a shift, because today, in order to kind of get the work done, get the delivery done, we need the internet infrastructure, right? Electricity infrastructure, right? Very stable. So many such things are coming up, and it's very new to this, which basically is a learning from the pandemic as well. So I think the shift in the infrastructure needs, right, will be focused in the infrastructure summit. That will be June 10th. And the Innovation Summit is our flagship event that happens every year. There's a culmination of all the events that we bring about, and the focus on the theme is innovation, because innovation is going to be the key driver for next generation growth of IT industry. Summit, we will also be doing our annual HYSEA Awards. That's a very prestigious kind of event wherein we recognize, award all these companies, whether it's small and large companies or product companies or startups, right, on their achievements. So I think that's one
big, that's like the Oscar, like our Srinivas Rao, our CEO says all the time, it is the Oscar of our IT industry in Hyderabad. మా సర్వేలో కూడా అది తీసుకొచ్చామాట. సో రియల్ ఎస్టేట్ వరకు ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది లార్జ్ కంపెనీస్, రైట్, మీడియం టు లార్జ్ కంపెనీస్, ఇంపాక్ట్ అసలు ఏం లేదండి. ఇప్పుడు చూసారంటే రీసెంట్గా మీరు న్యూస్లో వినుంటారు, ఒక 2 మేజర్ డీల్స్, క్వాల్కామ్ కానివ్వండి, వెల్స్ ఫార్గో కానివ్వండి, దే జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సైన్డ్ ఎ హ్యూజ్ డీల్, రియల్ ఎస్టేట్ డీల్ ఇన్ ద లాస్ట్ 6 monthsలో. సో ఈ పాండమిక్ వల్ల స్మాల్ కంపెనీస్ కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి వితౌట్ ఎ డౌట్. బట్ అగైన్ ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ని చూస్తారంటే అవర్ ఆపరేషనల్ కాస్ట్ని చూస్తే 60 to 70% ఇస్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ అండి. రిమైనింగ్ 30% ఓవర్ హెడ్స్లో రెంట్ కానివ్వండి, రైట్, అండ్ అదర్ ఫెసిలిటీ లాజిస్టిక్స్ కానివ్వండి, పవరు, ఇట్లాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ అట్లా వస్తుంది అనమాట. రియల్ ఎస్టేట్ని చూస్తే దాంట్లో జస్ట్ మేబీ ఒక less than 10%. Okay, not so much when it comes to as compared to the labor cost. So atla konni companies vachi they started cutting down, small companies cutting down on the space without a doubt. But aventa temporary, because వీళ్ళంటే చాలా స్మాల్ కంపెనీస్ they went and negotiated with the landlords చేసి thankfully lot of landlords have agreed to cut down the rents. So atla 1 yearకి వాళ్ళు యూస్ చేయకపోయినా కూడా they were paying that like say discounted rate as rent, so they were able to survive. So అది కాకుండా ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యని చెప్పాను కదండి, విచ్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్. వాళ్ళకి ఫండ్స్ లేకుండా ప్రాజెక్ట్స్ కొంచెం ఇంపాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్ కొంచెం మానుకున్నారు. బట్ ఓవరాల్ చూస్తుంటే నెట్ నో హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ. సో మనకి చూస్తుంటే లార్జ్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టిల్ గ్రోయింగ్, దే స్టిల్ టేకింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ స్పేసెస్. ఎంప్లాయీస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆఫీస్ అని చెప్పాను కదా, స్టాటిస్టిక్స్ మా సర్వే ప్రకారం చూస్తుంటే ఒక 30% జూలైలో వచ్చేస్తున్నారండి. అట్లా చూస్తుంటే ఇప్పుడు సమ్ మీడియం లెవెల్ కంపెనీస్ కూడా, దెర్ ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ దెమ్, చూస్తుంటే ఆల్రెడీ 30% వచ్చేసారు. నేను చెప్పేది జనరల్గా యావరేజ్ చెప్తున్నాను అనమాట. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ హు ఆర్ ఆపరేటింగ్ అట్ 30% కెపాసిటీ ఆల్సో. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 5,000 ఎంప్లాయీ కంపెనీ, రైట్. అండ్ ఈ స్మాల్ అండ్ మీడియం కంపెనీస్ చూస్తారు, స్మాల్ కంపెనీస్ పర్టికులర్లీ అక్కడ 50% అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు. బట్ ఈ మల్టీనేషనల్స్ ఏమవుతున్నారంటే వాళ్ళు గ్లోబల్ పాలసీ అడాప్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఒక కంపెనీ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా అమెరికాలో అండ్ హియర్ ఆర్ ఇన్ ఫిలిప్పీన్స్ ఆర్ ఎనీవేర్, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే జస్ట్ అప్లయింగ్ వన్ గ్లోబల్ పాలసీ ఫర్ ఆల్ ది ఆపరేషన్స్. ఇండియాకి సెపరేట్గా అమెరికాకి సెపరేట్గా లేకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే డోంట్ లైక్ సే ఆస్క్ ఎనీబడి టు కమ్ టు ద ఆఫీస్ అంటిల్ డిసెంబర్ అని అట్లాంటి ఒక పాలసీ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు. సో అందుకని కొంచెం అది డిలే అవుతుంది అనమాట. సో డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది. బట్ యావరేజ్గా చూస్తుంటే ఇప్పటికీ ఒక 30% జూన్ జూలైలో రావడానికి ఖచ్చితంగా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అబౌట్ 60 to 70% విల్ బి దేర్ బై ఎండ్ ఆఫ్ డిసెంబర్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, ఈ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆఫీస్ అనేది వచ్చి ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఈ వ్యాక్సినేషన్. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఐటీ ఎంప్లాయీ ఏజ్ చూసారంటే 30-32 ఉంటుంది యావరేజ్ ఎంప్లాయీ ఏజ్. ఎందుకంటే మనకు 45s 50s అంటే చాలా తక్కువ. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మిలీనియల్స్. ఉన్నప్పుడు మనం అట్లా చూస్తున్న డెమోగ్రఫీ చేంజ్ ఇండియాకే మారిపోతుంది. ఇండియానే ఇంకొక 4-5 yearsలో యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియన్ విల్ బి అరౌండ్ mid-30s, రైట్. అట్లాంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుంది. అందులో ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇంకా వెరీ యంగ్ జనరేషన్. సో వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మనకు 45 years అబోవ్ పెట్టారు. సో అంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ రాలేదు ఇంతవరకు. సో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ ఇట్లా నాలాంటి సీనియర్ సిటిజన్కి వచ్చింది, బట్ మిగతా వాళ్ళకి ఇంకా రాలేదు. అట్లా ఉన్నప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ గివెన్ వ్యాక్సినేషన్ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్. అది ఎప్పుడు అవుతుంది అని ఒక గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ డెసిషన్ తీసుకుని చేస్తే బాగుంటుంది. ఐటీ ఇండస్ట్రీకి స్పెసిఫిక్గా కూడా మేము ఒక అడగడం జరిగింది. అడగడానికి తప్పలే కదండి, బికాస్ మాకు వీ వాంట్ జస్ట్ వీఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూటర్ టు ది ఎకానమీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ ఇండియా ఫర్ దట్ మ్యాటర్. అటు ఉన్నప్పుడు మేము కూడా అడగడం జరుగుతుంది. బట్ ఉన్నా కూడా ఈవెన్చువలీ గవర్నమెంట్ విల్ డిసైడ్ యాజ్ టు వెన్ ద వ్యాక్సినేషన్ విల్ బి గివెన్. ఆ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ జరిగిందంటే దట్ విల్ మేక్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్, రైట్, యాజ్ టు వెన్ ద ఎంప్లాయీస్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఆఫీస్. సో దట్స్ డెఫినెట్లీ వన్ బిగ్ గేమ్ చేంజర్. అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అంతే కదా. సెకండ్ అండి, attrition rates పెరిగాయంటే వీ బీన్ హియరింగ్ దిస్ న్యూస్ దట్ attrition rates నార్మల్ కన్నా కొద్దిగా
జస్ట్ అబౌవ్ ద నార్మల్ యావరేజ్ కొంచెం పెరిగింది. అది వాస్తవమే. అది పర్సంటేజెస్ చూస్తుంటే మేబీ ఒక అనదర్ 2-3% ఎక్స్ట్రా ఉంటుందండి. అది కాదు, బట్ నథింగ్ వెరీ అలార్మింగ్ రైట్ నౌ. జాబ్లెస్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇది వచ్చి మోర్ ఆఫ్ ఎ స్పెక్యులేషన్. టు బి హానెస్ట్ విత్ యూ, మోర్ ఆఫ్ ఎ స్పెక్యులేషన్. ఇనిషియల్ పీరియడ్లో కొద్దిగా ఉండేది. అందులో స్మాల్ కంపెనీస్ వచ్చి వాళ్ళు, నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, 60-70% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఇస్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ అని. ప్రాజెక్టులు అయినప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు. అప్పుడు కొంచెం యాట్రిషన్ ఉండిందండి. అదే దాన్ని ఏం చెప్తామంటే ఇన్వాలంటరీ యాట్రిషన్ అంటాం కదా, జస్ట్ కంపెనీస్ లే ఆఫ్ చేయడం అంతా వెరీ స్మాల్. బట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే కిరణ్ గారు నాకు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు డిమాండ్స్ పెరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ మీద చాలా ఒక ఫోకస్ వచ్చిందండి. దాంట్లో జాబ్స్ కూడా, ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. అందువల్ల సో జాబ్ లాస్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 quarter అసలు లేదు, టు బి హానెస్ట్ విత్ యూ. సో థింగ్స్ ఆర్ పికింగ్ అప్ వెరీ వెల్.